Hakuna hata kusema kitu watu wacheke. Acha napiga katawai bwana, si nimesikia. Lazima nifike bwana. New Kpcu owning our assets and holding 2 point. Honorable members, now I can see you're no longer hungry. I can see now you're all not hungry. We need an ad hoc committee in the National Assembly. We are going to ask those questions around state capture. The cherry fund, the problem we have with that money which was given to Kpcu is purely because there is no, because again of the conflict of interest. So can happen in the past to a new way of financing our coffee, all the way from the growing to and pay my laborers to be able to ensure that ultimately have the whatever. So I think even the framing is wrong. So but I think we have an opportunity to cure that by, because as you all know, there are areas which have potential to produce in handling cherry fund. And let me tell you, the President of the Republic of Kenya, William Ruto, right now is struggling to raise money, sitting on a whole 2.5 billion shillings. eating interest. And they are eating interest on that money. We as Kenyans, made up of senators and MPs, we are insisting that those of contrary of the ayes have it. Thank you very much, members. Your nation is almost I don't think it's possible to take over government assets or public assets. What could be there subject to confirmation is the interim on leadership or names which were floated. Sometimes ministers, sometimes PSS, but in most cases PSS hold in trust during transition or when we have changes. They hold in trust awaiting formalization of proper leadership. So I know it's not the right governance style, but it's an issue that has come up in this meeting, and it's something I commit myself to rectify if that is the situation, and restore back the leadership of the assets and the resources of farmers back to Kpcu. Waziri, concerning the law. And to our surprise today, we have realized that even the people who are purported to be the owners, the trustees, who have taken over the ownership of new Kpcu, are former cabinet secretaries. One Yattani, the former Treasury Cabinet Secretary, and one Munya, a former Agriculture Cabinet Secretary. The CR12 that we have been able to search from the registrars of company clearly indicates that they are shareholders with some shares, and that is completely unprocedural. And therefore, we have agreed as caucus members that we are going to take our center stage in the National Assembly to make sure that we correct the anomalies and also make laws that are going to counter the bad laws that have been pressing our farmers and limiting our farmers towards the success of the coffee industry. Tunataka kuambia Munya na Yattani, the people of Kenya do not trust you to hold their assets, because if they trusted you, wangechagua wale watu ambao mlikuwa mnataka wachaguliwe kama mapresident na madeputy president. Na kwa sababu wananchi wa Kenya hawakuchagua wao, hata nyinyi ondokeeni mali ya wananchi. Wananchi walitrust William Ruto na
na Rigathi Gachagua na wale wengine wote ambao wako hapa walitrustiwa na wananchi. Kwa hivyo hiyo mali ya New Kpcu muondokee kabisa kabisa, na tunataka kuuliza Rais Ruto na Rigathi Gachagua Deputy President, tafadhali tusaidieni haraka. Hatutaki kulia kama vile tulilia na maneno ya KCC. Kama mnakumbuka, kulikuwa na wakati mali ya wakulima wa mifugo ya KCC iliibiwa hivi. Mnakumbuka kuna wakati mali ya wakulima under Kenya Seed iliibiwa hivi. KFA ilienda hivi. Kwa hivyo tunataka William Ruto president wetu na Rigathi Gachagua mtuchungie mali ya wakulima wa kahawa, na sio tafadhali, kwa sababu wakulima wa kahawa wanaangamia na umaskini, na tunaona ni kama kulikuwa na kampango ya Munya na Yattani watuibie mali yetu. Mali ya wakulima wa kahawa irudishiwe wakulima wa kahawa, na kama kuna madeni kabla hatujagawiwa pesa hiyo ya Hustler Fund ichotwe ilipia wakulima wawe huru. Freedom is here, that is what we told them, and we must deliver freedom. Yes. That one and Munya coming on CR12 as the shareholder. You cannot be a caretaker when you have shares. Shares means you spend your money, you bought it, you invested in it. If Munya dies today, unfortunately he's not. If he dies today, it becomes a court issue. Yeah, sure. The family will want to take over Kpcu. Yes. This is why we are saying he must come out clean. And Chair, I'm happy that you brought this idea. We must take it on the floor of the House. We must recommend, the parliamentary should recommend, we move to the Judicial Inquiry Commission into these matters. Finally. Tunajua kuna cartels. Na hizo cartels ndio hii 13th parliament. Tunataka kuvuja hizo cartels. Huwezi kuwa ati kutoka wakati tulizaliwa kahawa huko soko tunasikia inatoka shilingi 400, shilingi 500, lakini ile bei inafikia mwananchi ama inafikia mkulima wa kahawa ni shilingi 50. Na ndio tumekuja leo kusema tunataka kahawa yetu iuzwe direct huko kwa soko. Lakini wakati Munya alipokuja kuweka sheria zake akafanya amendment ya zile regulations za 2019 za task force, alikuja yeye akawekelea mambo mengine tofauti sana ambayo ilikuja kuprotect ama kuzuia cartels kuondoka katika soko. Na sisi kama wabunge tumeweza kukaa chini na tumekubaliana kutoka kwa wabunge wa nchi yote ambao wako katika eneo ambao tunaweza kukuza kahawa. Pia tumeweza kukubali ya kwamba tutaweza kuangalia sheria ambazo zinahusu makamishna wa cooperatives, kwa sababu tunaelewa ya kwamba wamepewa nguvu nyingi ambayo inafanya maendeleo ya kahawa katika kaunti zetu isikuwe inaendelea vizuri. Na kwa hivyo sisi kama wajumbe tunaangalia zile sheria. Pia tunataka kutoa cartels na tunataka kuangalia vile licensing inafanywa, kwa sababu